Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students in grade 7, I hope you are being safe and you are doing well. We will continue with chapter 3, congruent triangles, part 3. At the ending or at the end of this video, we will be able to identify the remarkable lines in a triangle, which are the height, the median, the angular bisector, and the perpendicular bisector. And also we will be able to construct triangles using SSS, SAS, and ASA. We will learn what are these letters standing for. First, remarkable lines in a triangle. We have 4 lines in triangle starting with the height or altitude. يعني بالتريانجل في عندي أكثر من خط ممكن نرسمه. بنبلش مع الهايت أو altitude نفس الاسم height or altitude. It is the perpendicular drawn from the vertex to the opposite side. يعني بنبلش من البوينت الفيرتكس للتريانجل على الopposite side بس بنروح بشكل perpendicular. In a triangle the 3 heights عندنا 3 heights عندنا 3 vertices من كل vertex بيروح height are concurrent at a point which is the orthocenter. كلمة concurrent يعني بيتقاطعوا بنفس النقطة. ثلاثتهم لازم يمروا بنفس النقطة intersecting at the same point اللي هي بالنص. وهاي النقطة بنسميها orthocenter. راح نشوف صورة. In this figure here we have triangle ABC. BM segment BM بنسميه height or altitude. AN كمان بنسميه height or altitude, and the segment CP also is called a height or an altitude. ننتبه ونلاحظ انه the 3 heights intersecting at the same point. بنسميها concurrent قلنا. والبوينت مسمينها H هي الأورثوسنتر. مطرح ما تقاطعوا مطرح ما مرقوا the 3 heights اللي هن BM and AN and CP is called the orthocenter. H is the orthocenter in this figure. Let's remember how to construct the heights or the altitudes and the orthocenter in a triangle. راح نشوف فيديو هلا في حدا عم بيعلمنا كيف نرسم الأورثوسنتر، كيف نطلعه ونرسم الهايتس بالتريانجل. Let's watch. We're going to construct the orthocenter of a triangle. The orthocenter is the point where the altitudes of a triangle meet. An altitude is a line drawn from the vertex of a triangle to the opposite side so that it forms a right angle with the opposite side. So to draw an altitude at A, we are going to use our set square so we can draw a right angle with the opposite side. So lining it up so that it's making a right angle, and draw a line through this. Here we have a right angle from A to the opposite side. We are now going to repeat this for another vertex. So placing it at B, we want to draw a right angle with the opposite side. So here we can see we've formed another right angle. Where these 2 altitudes meet is called the orthocenter. Now, try this for yourself, and we'll see you in the next lesson. Another line in a triangle which is a median. It is the segment joining the vertex with the midpoint of the opposite side. يعني بيطلع من الفيرتكس للتريانجل من الزاوية أو الراس على الopposite side بس مش على أي محل، على الميد بوينت للopposite side. الخط الأحمر الريد لاين بلش من الفيرتكس راح على الopposite side، مطرح ما راح هي الميد بوينت للسايد.
In a triangle, the three medians are also concurrent, كانوا بيتقاطعوا كلهم بنفس البوينت, which called the centroid or the center of gravity of this triangle. مجرد تسميات, الأورثوسنتر والسنترويد أو تسميات أسماء. السنترويد هو الانترسكشن of the medians, الأورثوسنتر هو الانترسكشن of the heights or the altitudes. هون ال 3 medians كمان بنلاحظ انه تقاطع بنفس النقطة, قلنا هاي النقطة بنسميها centroid. In this figure here we have CAB is a triangle, CP is a median. ليش؟ لأنه طلع من السي راح البي هي mid point للAB, so CP is a median. Also BM is a median and AN is a median. M is the midpoint of AC. point M محل ما اجت من البي راحت على الام, الام هي الميدبوينت للAC, يعني السيجمنت AM add segment MC. The P also is the midpoint of AB. كمان هم we can conclude ونستفيد منها انه AP بالديستانس بتساوي PB. Also N is the midpoint of the segment CB. كمان نستفيد منها انه CN is equal to NB. Distance from C to N is the same as N to B. G is the centroid. كمان let's remember how to construct the medians and the centroid in a triangle. راح نشوف فيديو كمان حدا عم بيعلمنا how to draw the medians and how to identify and specify the centroid in a triangle. Let's watch together. We are going to construct the centroid of a triangle. The centroid of a triangle is its center of gravity. It is the point where the medians of the triangle meet. In order to construct a median, we are going to find the midpoint of a line and join it to the opposite vertex. The first thing we are going to do is find the midpoint of the side AC. To find the midpoint, we perpendicularly bisect the line. So placing our compass on C and ensuring that our compass is greater than half, we are going to draw an arc across the line. Taking our compass and placing it on A, without changing the width, we are going to draw another arc. We are then going to draw a line where these arcs meet and mark . The third line, which is the angular bisector. من التسمية يعني كلمة angular جاي من الانجل, bisector كلمة bisector يعني cutting at the middle, بيقطع بالنص, والانجولار للانجل, يعني عندي هذا اللاين او السيمي لاين هو بيمرق بالانجل, ببلش من الفيرتكس بيقطع الانجل لشافتين قد بعضهم بالنص, بيعملهم شافتين قد بعضهم. It is the semi-line that cuts an angle into two equal adjacent angles. لناخذ example, الانجل ACB أساسية, هذه السي حطينا السي سي برايم هو كت اللي عمل كت للانجل ACB بالنص, صار عندي AC برايم وسي برايم سي بي. هذول التو انجلز سميناهم equal قد بعضهم. إذا كان let's say إنه الانجل ACB بتساوي let's say 80 degrees, صارت 40 و40, كانوا 80 صارت 40 ب40. لأنه هي 100 بتصير 50 و50, 50 degrees لأول part و50 degrees لثاني part, بيقسمهم بالنص. In a triangle, the three bisectors are concurrent at a point which is called the incenter of this triangle. كان صار عندي ثلاث تسميات, هاي هي الانسنتر, the point I in this figure.
عندي الان سنتر بيجي من الانترسكشن اوف انجولار بايسكتورز، عندي الاورثو سنتر اللي اخذناها بالاول اللي هي الانترسكشن اوف هايتس، وفي السنترويد اللي هو الانترسكشن اوف ذا ميديانز. كل انترسكشن للاينز لهم تسميه شكل. In this figure here we have triangle CAB. CC برايم بلش من السي وكفى على السي برايم، هو بايسكتور للانجل اي سي بي. البي بي برايم هو بايسكتور للانجل سي بي اي، والاي اي برايم هو بايسكتور للانجل سي اي بي. هودي 3 بايسكتورز، والبوينت اي سميناها ان سنتر. اي سي سي برايم الميجرمنت للانجل يعني بيساوي سي برايم سي اي اللي هو اي سي بي اوفر 2، نص الانجل اي سي بي. كمان السي بي بي برايم هو البي برايم بي اي، كمان عملها بالشافتين قد بعضهم اللي هي نفس الانجل سي بي اي اوفر 2، نص الانجل سي بي اي. كمان البي اي اي برايم نفس الاي برايم اي سي بتساوي بي اي سي اوفر 2، والاي is the in center of this figure. Let's remember how to construct the angle bisectors and the in center of a triangle. كمان راح يكون معنا فيديو يعلمنا كيف نرسم bisectors, angular bisectors، ونحدد الان center. Let's watch together. We're going to construct the in-center and in-circle of a given triangle using only a straight edge and a compass. In this example, we're going to construct the in-center and then the in-circle of the triangle ABC. The in-center is the point where a triangle's three angle bisectors meet. So first, to find the in-center, we must bisect two angles of the triangle. So placing our compass on C, we're going to draw an arc across the arms of the angle. We're then going to draw an interior arc and where these meet, we're going to draw a line from it to the vertex C. We are now going to bisect another angle of the triangle. Placing our compass on B, draw an arc across both arms and draw an interior arc. Without changing the width, do the same on the other side. Mark where these two interior arcs meet and draw a line through it. Where the two angle bisectors meet is called the in-center of the triangle. We are now going to construct the in-circle of a triangle. The in-circle is the largest circle that will fit inside the triangle. So, we are going to draw a perpendicular line from our in-center to the opposite side. This is our radius. We are going to then take our compass and using this width, we are going to draw a circle inside the triangle. And here we can see we've constructed our in-circle, a circle inside the triangle which is touching all three sides of the triangle. Now, try this for yourself and we'll see you in the next lesson. Now the fourth line, which is the perpendicular bisector. مثل ما قلنا كلمة bisector هي cutting at the middle، بس كلمة perpendicular يعني going to the midpoint and make a perpendicular. يعني هذا شيء له علاقة بالسايد، بيمرق بالميد بوينت للسايد وبيعمل perpendicular. راح نشوف كيف بتصير الشغل. It's the perpendicular or the line perpendicular at the midpoint of a segment. يعني ال L1 ده الفيجر اللي معنا هو perpendicular bisector للسيجمنت BC.
passing through the midpoint قطعه بالنص وعمل perpendicular. كمان اللاين L2 هو perpendicular bisector of the side AC وال L3 is the perpendicular bisector of the side AB. In a triangle, the three perpendicular bisectors are also concurrent at a point called the circumcenter. لكن هي اسم رابع اجا من خط رابع. perpendicular bisector بس يتقاطعوا النقطة اللي بيتقاطعوا فيها بنسميها circumcenter. لكن صار عندي orthocenter, centroid, incenter وهلا هيدي البوينت اسمها circumcenter اللي هي point O in this. In a triangle ABC, we have L1, L2, and L3, which are the perpendicular bisectors of the sides of the triangle. L1 قلنا هو perpendicular bisector للAC, L2 للBC, L2 هو perpendicular bisector للAC, and L3 is the perpendicular bisector of AB, and the point O, which is the intersection of the three perpendicular bisectors, is called the circumcenter. Let's remember how to construct the perpendicular bisectors and how to identify the circumcenter in a triangle. كمان راح يكون معنا فيديو. Let's watch. We are going to construct the circumcenter and the circumcircle of a given triangle, using only a straight edge and a compass. The circumcenter is the point where the perpendicular bisectors of the sides of a triangle meet. In order to find the circumcenter, we need to bisect at least two of the sides of the triangle. So taking my compass, I'm going to find the perpendicular bisector of the side BC. We need the width of the compass to be at least half the size of the line BC. So placing my compass on C, I'm going to draw an arc across it. And placing my compass on B without changing the width, I'm going to draw another arc. Where these two lines meet is the perpendicular bisector of the line BC. We are now going to do this to one more side of the triangle. So I'm going to find the perpendicular bisector of AC or AB. Placing my compass on A, and again making sure my width is over half, draw an arc across the line. Without changing the width, place it on B and draw another arc across the line. Where they meet is the perpendicular bisector of the line AB. Where the two perpendicular bisectors intersect is called the circumcenter of the triangle. Note that the circumcenter can be outside, inside, or on the triangle. We are now going to construct the circumcircle of a triangle. The circumcircle of a triangle is a circle that goes through all three vertices of the triangle. So we take our compass and we set the radius to the distance from the circumcenter to one of our points. We then draw a circle that goes through all 3 points of the circle. And here we can see we have our circumcircle, because it is passing through A, B and C. Now, try this for yourself and see you in the next lesson. Remark in an isosceles triangle, and هاد triangle ABC isosceles, the median height
the angular bisector and the perpendicular bisector drawn from the main vertex اللي هي ال A. يعني ال A دي هو فينا نعتبره median، في يعتبره height، في يعتبره angular bisector للانجل A، فينا نعتبره perpendicular bisector للسيجمنت او للسايد B C. from the main vertex here بنرجع بنعيدها in an isosceles triangle the median, the height, the angular bisector and the perpendicular bisector drawn from the main vertex all coincide، يعني كلهم فوق بعضهم بيجوا نفس الخط. قلنا ال AD we can consider it as median or an height and altitude or an angular bisector or an perpendicular bisector، كلهم بتزبط عليهم بس اللي جاي من الفيرتكس. بس الاي دي يعني البي اذا بدي امشي من البي اعمل ميديان مش نفسه بيكون الهايت ولا نفسه بيكون البايسكتور، بس ان كيس انه اللاين او الريماركابل لاينز نحن جايين من from the main vertex. I hope you are doing well and please be safe. See you إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.